Mary Ana López era conocida en todo el condado por ser una de las abogadas más aguerridas en casos migratorios. Tiene una reputación impeccable, no solo conoce las leyes al dedillo, sino que también defendía con pasión a sus clientes. Muchos de ellos inmigrantes que habían sido detenidos injustamente. Lo que pocos sabían era que Mary Ana tenía una razón muy personal para lucrar. Su propia familia había pasado por el sistema migratorio. Y ella había llorado que ningún otro latino sufriría la misma injusticia. Era en lunes por la mañana. Y Mary Ana conducía hacia el tribunal federal. Vestía en traje gris impecable, y llevaba una carpeta gruesa en el asiento del copiloto, llena de documentos confidenciales. Entre esos papeles, había información sobre un caso que podría destapar una red de abusos dentro de ICE, una red que ella misma llevaba meses investigando. En un retén improvisado, cerca del centro de la ciudad, un agente de ICE levantó la mano y le hizo señas para detenerse. Mary Ana frunció el ceño. Es tipo de retenes eran poco comunes allí. Y sabía que la ley protegía a las personas de ser detenidas sin una causa específica. Decidida, vaya la ventana. Buenos días, oficial. ¿Hay algún problema? Preguntó con tono firme. El agente, un hombre corpulento de rostro serio llamado Robert Keller, la miró con frialdad. Documentos de identificación y estatus migratorio, ordenó. Sin siquiera presentarse, Mary Ana sintió una punzada de indignación. Era evidente que Keller no sabía con quién estaba hablando. Soy ciudadana estadounidense y abogada. ¿Cuál es el motivo legal de esta detención? Replicó, con calma. Keller la observa con una mezcla de desdén y desafío. Responde las preguntas y capir. O será trasladada para verificación. Dio, como si estuviera acostumbrado a intimidar a Mary Ana. En lugar de discutir, decidió observarlo con atención. Cada palabra, cada gesto del agente, podía ser útil para su investigación, sin que él lo supiera. Ella ya tenía indicios de que Robert Keller estaba vinculado a detenciones ilegales y maltratos dentro de los centros de detención, cuando Keller ordenó que bajara del auto. Mary Ana tomó su bolso y la carpeta con los documentos. Él intentó quitárselos, pero ella, con una sonrisa sarcástica, dijo: Estos documentos están protegidos por privilegio abogado cliente. Tocarlos sería un delito federal. El comentario lo irritó visiblemente. Sin embargo, decidió escoltarla hasta su patrulla para verificar su identidad. En ese momento, Mary Ana supo que estaba a punto de vivir una experiencia que podría cambiar el rumbo de su caso. No era solo una abogada detenida por ICE. Era una investigadora encubierta que acababa de entrar en el territorio del enemigo. Robert Keller no perdió tiempo en esposar a Mary Ana. No lo hizo con violencia excesiva, pero sí con una frialdad calculada, como si quisiera dejar claro quién tenía el control. La condujo hasta una camioneta sin insignias visibles y cerró la puerta trasera. Aislándola del exterior. Estos un procedimiento de rutina, dijo Keller, sin mirarla a los ojos. Procedimiento illegal, quiero decir, contestó Mary Ana, clavando la mirada en el espejo retrovisor. El trayecto fue tenso. Ella sabía que no podía mostrar demasiado de sus cartas todavía. Tenía que dejar que el agente actuara como siempre lo hacía, para poder documentar cada paso al llegar al centro de detención. La recibió un guardia de seguridad que apenas levantó la vista de su tableta para registrarla. Nombre completo. Pidió, con voz monótona.
Mary Ana Lopez, no deberian en itenerum aqui, respondio, la levaran una sala pequega con paredes grises y una mesa de metal en el centro. En una esquina, una cámara de vigilancia la observaba. Sabia que cada segundo grabado podía ser una prueba. Keller entró con un formulario y empezó a hacer preguntas sobre su estatus migratorio. Mary Ana contestó con seguridad, pero al mismo tiempo lo provocaba con preguntas legales. Tiene una orden de arresto. No la necesitamos, contestó él, con una sonrisa cínica. Entonces acaba de admitir que su detención es arbitraria. Es intercambiable, do a confirmar lo que sospechaba. Keller no, lo desconoce los procedimientos correctos, sino que estaba acostumbrado a abusar de su autoridad. Mientras esperaba, observa el movimiento en el pasillo. Llegaban más detenidos. La mayoría latinos, y todos con la misma expresión de incertidumbre y miedo. Algunos parecen no entender el inglés de los agentes, y nadie se molestaba en llamar un intérprete. Cuando un oficial de Manerango le llevó agua, Mary Ana aprovechó para iniciar una conversación. Siempre está tan no este lugar, preguntó en voz baja. La oficial dudó un momento, pero luego murmuró. Últimamente más. Y muchos en Isequera tienen papeles de detención. Y esa frase le encendió una alarma. Su investigación se basaba en encontrar evidencia de detenciones sin causa, y ahora una trabajadora interna lo confirmaba. Horas después, Keller regresó. Vamos a trasladarla una celda temporal, anunció. Perfecto, dijo Mary Ana, con una calma que lo desconcertó. Así podré conocer mejor cómo operan. El frunció el seno, pero no comentó nada. La condujo en área donde varias mujeres comparten en espacio reducido. Mary Ana observa todo. El hacinamiento, la falta de privacidad, el olor penetrante de desinfectant barato. Mientras las demás detenidas la miraban con curiosidad. Ella se presentó. Soy Mary Ana, abogada. Estoy aquí temporalmente, pero voy a escuchar sus historias. En cuestión de minutos, las mujeres empezaron a hablar. Una joven salvadorena contó que había sido detenida camino al trabajo, sin motivo. Otro relato que llevaba semanas allí sin ver un juez. Mary Ana escuchaba y mentalmente iba armando un mapa de conexiones, reconociendo patrones de abuso. Y esa noche, en la fría banca metálica que le servía de cama, comprendió algo. Su detención no era un obstáculo. Era uno peor unidad. No sabía que, al día siguiente, estaría más cerca que nunca de descubrir el secreto más oscuro de Robert Keller, y que él también empezaría sospechar de ella. A la mañana siguiente, una luz blanca y dura la despertó. El sonido metálico de las llaves resonó por el pasillo y una guardia abrió la reja. Hora del recuento. Anunció con voz seca. Mary Ana se levantó despacio, con la mente activa. Sabía que cada nuevo día en ese lugar era una oportunidad para observar, escuchar y, con suerte, encontrar pruebas concretas. Después del recuento, las detenidas fueron llevadas a un pequeño comedor, mientras hacía fila para recibir el desayuno. Mary Ana escuchó a dos guardias hablando en voz baja, pero suficiente para que ella captara algunas frases. Keller dijo que lo guardaron en el archivo cerrado. Sí, pero si es papel, sale a la luz. Estamos fritos. El término archivo cerrado hizo cosquillas en la mente. Sonaba exactamente como lo que había estado buscando. Un lugar donde guardaban documentos que no querían que nadie viera. De regreso en la celda, Mary Ana se acercó a Rosa,
Una mujer guatemalteca que lavaba meses a Hiwai conoce bien los movimientos internos. Rosa has oído hablar del archivo cerrado. Pregunto en voz baja. Rosa miró alrededor antes de responder. Sí, está en la oficina de procesamiento. Solo el jefe y algunos agentes tienen leve. Eso confirmaba que no sería fácil acceder, pero también que valía la pena intentarlo. Horas después, la oportunidad llegó sola. Keller entró al área de mujeres con os formularios bajo el brazo. Y llamó a Mariana. Via a pasar por revisión de documentos. Dio con una sonrisa irónica. En el trayecto hacia la oficina de procesamiento, Mariana memorizaba cada giro, cada puerta, cada cámara de seguridad. Cuando entraron, él se acomoda detrás de un escritorio, entras en asistente revisaba su expediente. En estante alto, a la izquierda, vio una carpeta roja con la etiqueta archivo cerrado, confidential, encuestaba fuera de su alcance físico, la ubicación quedaba grabada en su memoria. Keller salió un momento para atender una llamada. Mariana, aprovechando que el asistente estaba distraído, observa los papeles sobre la mesa. Entre ellos, parece ser un listado de detenidos con notas manuscritas, sin causa, revisar, mantener. Lo más inquietante era que muchos de esos casos estaban marcados con las iniciales RK. Robert Keller. Cuando Keller regresó, Mariana ya había memorizado varios nombres y detalles. Algo más que quiero revisar, preguntó él con sarcasmo. Sí, respondió ella con firmeza. Quiero ver la orden de detención que supuestamente me corresponde. Keller sonrió, pero no respondió. Y silencio era, para ella, una confesión en dot de vuelta en la celda. Mariana compartió discretamente lo que había visto con algunas de las mujeres. Esto demuestra que muchos de ustedes están aquí sin motivo legal. Les digo, si logramos sacar esa información, podremos exponerlo todo. Y esa noche, Rosa le confesó que había una detenida en el área de Coquina que a veces tenía acceso a la oficina a procesamiento para entregar suministros. Podría ser su contacto para conseguir la carpeta roja. Asterisk el plan era arriscado. Pero Mariana sabía que no podía dejarlo pasar. Es archivo cerrado podía ser la pieza que derrumbar no solo la carrera de Keller, sino toda una red de corrupción dentro de ICE. Lo que Mariana no sabía era que Keller ya había comenzado a investigar quién era ella realmente, y que pronto descubriría que no era una detenida común. La tensión en el centro de detención se sentía más espesa que el viciado que circulaba por los pasillos. Mariana lo notó en la forma en que los guardias la miraban. Ya no era la detenida común que había llegado un par de días antes. Había algo en sus movimientos, en su forma de hablar, algo que no encajaba con el perfil de una inmigrante capturada al azar. Y esa mañana, Robert Keller entró en la celda con un gesto distinto. No lavaba papeles ni órdenes, solo sus manos en los bolsillos y una mirada escrutadora. Sabe, dijo, acercándose a nos estaba revisando su nombre en el sistema. Curioso. No encontré ninguna orden de detención. Mariana lo miró, sin pestañear. Tal vez porque no existe. Respondió con calma. Keller sonrió de lado. Pero sus ojos delataban inquietud. Y encontré otra cosa, continuó. Una tal Mariana López, con licencia activa de abogada en el estado. Coincidencia, era el momento de mantener la fachada. No me sorprende. López es un apellido común. Su tono fue ligero, pero tu mente trabajaba a toda velocidad. Si Keller seguía indagando, descubriría que ella estaba involucrada.
en investigations federales contra agentes corruptos. En cuanto el salio, Mariana S.E. acerco a Rosa, tenemos que conseguir es documento hoy. Si me trasladan o me aislan, lo perderemos para Rosa Asencio, y fue buscar a Leticia. La detenida que trabajaba en la coquina. Minutos después, Leticia apareció en la celda con el delantal en puesto. Solo puedo entrar a la oficina si levo suministros. Susoro. Si me dan la señal, puedo buscar la carpeta. Pero no prometo nada. El plan es improviso en cuestión de horas. Mientras Mariana mantenía ocupado a Keller solicitando hablar con un representante legal. Leticia aprovechó su turno en la coquina para pedir un guardia que la dejara pasar por la oficina de procesamiento con una caja de inventario. En ese momento, Keller recibió una llamada urgente y tuvo que salir del área. Leticia entró. Dejó la caja con manos temblorosas, abrió el estante donde Mariana había visto la carpeta roja. Al tocarla, notó que estaba pesada. No eran solo papeles, sino también memorias USB y fotografías de regreso en la celda. Leticia le pasó la carpeta a Mariana escondida entre toallas de limpieza. 10 minutos antes de que hagan la revisión. Le advirtió. Mariana abrió la carpeta sobre su litera. Lo que encontró la dejó sin aliento. Listas completas de detenciones ilegales. Registros manipulados. Fotografías de personas. Heridas dentro del centro. Y correos impresos donde Keller y otros agentes hablaban abiertamente de mantener a ciertos indecibles fuera de circulación sin órdenes judiciales. Rápidamente, Mariana sacó un pequeño dispositivo de su bolso. Un escáner portátil que siempre llevaba por si necesitaba copiar documentos, y comenzó a digitalizar todo. El aparato tenía una tarjeta SD que podría esconder fácilmente. No alcanzó a terminar cuando la puerta se abrió de golpe. Keller estaba allí, con los ojos entrecerrados. ¿Qué haces con eso? Preguntó, señalando la carpeta. Mariana sonrió, revisando mi expediente. No me dio usted mismo que podía verlo. Keller dio un paso hacia ella, pero se contuvo. Algo en su mirada indicaba que sabía que estaba perdiendo el control de la situación. Sin decir más, le arrebató la carpeta y salió. Lo que no sabía era que cada joya estaba guardada en una memoria SD oculta. Y que Mariana estaba decidida a sacarla de ese lugar, aunque tuviera que arriesgarlo todo. Y esa noche, no pudo dormir. Sabía que el día siguiente sería decisivo. O lograba salir con la evidencia, o desaparecería en algún traslado administrativo del que nadie sabría la mañana amaneció fría. Y el silencio en el centro de detención era distinto, como si todos supieran que algo estaba por pasar. Mariana se vistió con calma, repasando mentalmente cada paso de su plan. La pequeña tarjeta SD con las pruebas estaba escondida en un doble foro que había cosido la noche anterior en el borde de su chaqueta. Si la revisaban superficialmente, no la encontrarían. En el desayuno, se acercó a Leticia y Rosa, hoy saldrá de aquí, les dio, en voz baja, y cuando lo haga, todo cambiará, ¿estás segura? Preguntó Rosa, con una mezcla de esperanza y miedo. Más que nunca, a media mañana, Keller apareció en la celda con 2 guardias. Vámonos, López, su representante halagado, dijo, con un tono cargado de desconfianza. Mariana sabía que era una trampa. Él quería aislarla o trasladarla antes de que pudiera contactar a alguien. Sin embargo, lo que Keller no sabía era que el representante estaba de camino. Un colega suyo,
abogado y ex fiscal federal, al que había logrado estar en secreto mediante un mensaje escondido en una carta que pasó por la revisión de correo interno. En la sala de entrevistas, estaba Javier Méndez, un hombre de traje oscuro y mirada firme. Al verla entrar, se levantó y estrechó su mano. Mariana, que gusto verte. Vamos a resolver esto. Keller cerró la puerta y permaneció de pie, como vigilante. Javier abrió su portafolio y, en un tono cortante, dijo, agente Keller, usted está cometiendo detención ilegal. Tengo aquí una orden judicial que exige la liberación inmediata de mi clienta. No tiene jurisdicción sobre procedimientos internos de ICE. Respondió Keller, tratando de mantener el control. Eso lo discutiremos con el juez federal, replicó Javier. Pero le advierto que cualquier intento de retener la disputa de esta orden será considerado desacatado. Keller apretó los dientes. En ese momento, Mariana sacó de su bolso un sobre pequeño y lo deslizó hacia Javier, con un gesto casi imperceptible. Aquí está todo lo que necesita. Susurró Javier. Lo tomó sin abrirlo y lo guardó en su portafolio. Sabía que la sala estaba bajo vigilancia y no podía revelar nada en media hora después. Mariana caminaba fuera del centro de detención, escoltada por su colega. No miró atrás. Sentia la mezcla perfecta de alivio y determinación. Había salido con vida y con la evidencia en sus manos. Y esa misma tarde, Javier entregó la tarjeta SDA en contacto de la Fiscalía Federal. Las imágenes, documentos y correos se analizaron durante días. Lo que encontraron era devastador. Pruebas irrefutables de que Keller y varios agentes más habían realizado detenciones ilegales, sistemáticas, manipulación de expedientes, y encubrimiento de abusos físicos contra DETENIDOS. La noticia explotó en las medias nacionales. Titulares como agente de ICE bajo investigación por red de detenciones ilegales aparecieron en televisión, radio y red social. Entrevistada por periodistas, Mariana habló con claridad. No se trata solo de mí. Se trata de cada persona que fue encerrada injustamente, de cada familia separada, de cada historia que intentaron borrar. Semanas después, Keller fue arrestado por obstrucción de la justicia, privación ilegal de la libertad y falsificación de documentos. Otros agentes implicados también fueron destituidos y enfrentaron cargos. El caso marcó un precedente histórico. Se implementaron reformas en los protocolos de detención y se fortaleció supervisión independiente sobre ICE. Para Mariana, el triunfo no fue solo legal, sino personal. Recordó las miradas de Leticia, Rosa y las demás mujeres con las que compartió celda. Supo que su leche había valido la pena. En una rueda de prensa, cerró su declaración con una frase que resonó en todo México y en la comunidad latina en la ley no es doble ni el miedo en la autoridad corrupta. Mientras, quienes defienden la verdad, siempre habrá justicia. Y así, lo que empezó como una detención arbitraria terminó convirtiéndose en la queda de los agentes más temidos. Y en una victoria que inspiraría a toda una comunidad.